je m'appelle Jennifer Dowdle, je suis une co-directrice intérimaire avec ma collègue Shannon Goffin, qui est aussi aujourd'hui. On vous va parler à propos de notre bureau et aussi le rôle de notre bureau et comment est-ce qu'on peut aider les étudiants et donner les soutiens aussi. So my name is Jennifer Dowdle. I'm an interim co-director at the Equity, Diversity, and Human Rights Office. My colleague Shannon, who is also co-director, is here with me today. We're just going to briefly review some of our services that are available to you as students and go over some of your rights and responsibilities that are also expected of you. So if we just go to the next slide. So really the vision of the Equity, Diversity, and Human Rights Office is that we all play a part, being members of the Laurentian community, in creating, a respectful learning and work environment that we all want to participate in and attend to our studies and work. So we see on the screen here, it's, oh, Shannon's okay. So en français, c'est une communauté idéale où inclusion, la diversité, équité et l'accessibilité sont respectées et embrassées chez Laurentienne. Alors, quand nous sommes les membres de la communauté de Laurentienne, nous sommes tous les responsabilités et les droits comme les membres pour créer un environnement qui se respecte pour tout le monde. So my name is Shannon Goffin. I'm also one of the interim co-directors of the Equity, Diversity, and Human Rights Office. And I'd like to talk a little bit about the general mandate of our office. So our role, as Jennifer mentioned, we're a service for the whole university community, including students. Our mandate is to provide expertise, guidance, and counsel to members of the university community in order to ensure compliance with some important pieces of legislation, which includes the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, the Occupational Health and Safety Act, and the Ontario Human Rights Code. And we also administer a number of university policies, including the Respectful Workplace and Learning Environment, policy and program, the response and prevention of sexual violence, and also the accessibility standards for customer service, that's under that AODA, and our Code of Student Rights and Responsibilities. Donc, le mandat de notre bureau est de donner de l'avis et des conseils aux membres de la communauté universitaire pour assurer la conformité aux lois et règlements. Et aussi, notre bureau administre des politiques qui incluent la politique et programmes pour un milieu respectueux de travail et d'études, la réponse à la violence sexuelle et de prévention, les normes d'accessibilité aux services à la clientèle, ainsi que le code des droits et des responsabilités des étudiants. So some of the key functions of our office, so it's really important to understand our office is a neutral, impartial office. Our services are also confidential. We assist individuals who have questions, concerns, and complaints about the issues that fall under our mandate and under the policies that I referenced, which include concerns regarding harassment, discrimination, sexual harassment, sexual violence, bullying, accessibility, and student conduct. We also administer the policies and the processes that I referred to previously. Donc, les fonctions principales de notre bureau. Notre bureau est un bureau impartial et neutre. Nous sommes aussi, nos services sont aussi confidentiels. Notre rôle est d'aider les membres de la communauté avec leurs questions, inquiétudes et plaintes concernant le harcèlement, la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence sexuelle et le harcèlement psychologique. Et puis l'administration des politiques que j'ai déjà mentionnées. Okay, so I'm going to take over now. So one of the policies and programs that fall within our office's mandate is the Respectful Workplace and Learning Environment Policy and Program. So that covers both discrimination and harassment. So when we talk about discrimination in Ontario in the legal sense, it's governed by the Ontario Human Rights Code. So as you can see, that's up on the screen, there are 17 different protected grounds
under the code. So when we talk about discrimination, it means that, you know, it's different treatment based on one of those protected grounds. So for example, if I was pregnant and my employer was treating me differently because I'm pregnant, as you will see on the screen, I'm then covered by the protected ground of sex. And then en français, le Code des droits de la personne de Ontario, il y a 17 motifs protégés. Alors, tu peux voir l'écran ici avec les exemples. Alors, un des exemples peut-être c'est si je suis enceinte et ma employeur commence un traitement différent à moi, ça peut être comme la discrimination fondée sur cet motif protégé, c'est le sexe. Alors, c'est compris aussi la grossesse. Alors, okay, so I kind of touched base already on the definition of discrimination. So, you know, some people make a comment, oh, my human rights have been breached, but what people don't understand, it's not just general unfair treatment, it has to really be based on one of the protected grounds. So discrimination can also be individual discrimination where someone's treating you differently because of one of those protected grounds. It also can be that barriers are put up to those people who are covered under one of those protected grounds, and those same barriers are not in front of the people who aren't protected by one of those grounds. There can also be systemic discrimination where there could even be a neutral policy, for example, that's affecting some individuals differently. So as we're talking about the respectful workplace and learning environment policy, it also covers harassment provisions. So as we were talking about the Human Rights Code, specifically, human rights harassment is a course of vexatious conduct or comments against someone, once again, based on one of those protected grounds. When we talk about sexual harassment, this is a course of, once again, a course of conduct or comments that are of a sexual nature or based on someone's sexual orientation or gender identity, for example. And what's interesting about sexual harassment, human rights harassment, although they're defined as a course of conduct, one incident can be considered harassment under these two definitions. And the last definition of harassment that's covered under our policy is the bullying psychological harassment. So this is that general bullying. So if someone's, you know, being intimidating or abusive language, and it's a course of conduct, it has to be more than one incident. Alors, avec la discrimination, j'ai déjà parlé un petit peu, c'est le traitement différent de quelqu'un parce qu'ils sont fondés sur un de ces motifs protégés. Alors, la discrimination peut être avec juste un individuel, comme un traitement différent parce que un employé, quand j'ai dit je suis enceinte, grossesse, mon employeur, c'est le traitement différent parce que le motif protégé géré de sexe, par exemple. Discrimination aussi peut être systémique. Alors, ça peut être comme une politique neutre, mais il y a les conséquences négatives pour les personnes qui sont protégées dans un de ces motifs. Ça, c'est la discrimination systémique. Alors, quand on parlait de harcèlement, le harcèlement touchant dans les droits de la personne, c'est le même comme discrimination, ça doit être fondé sur un de ces motifs protégés. Alors, c'est une série de commentaires ou conduits à une personne qui sont fondés sur un de ces motifs protégés. Le harcèlement sexuel, c'est une série de commentaires ou conduites vexants à l'égard d'une personne fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle ou l'expression de genre qui l'on sait ou devrait raisonnablement savoir qu'ils sont malvenus. Alors, avec le harcèlement sexuel et harcèlement touchant de l'état de la personne, ça peut être un incident
et ça peut être le harcèlement. Ça ne devrait pas être beaucoup d'incidents. Aussi, il y a l'intimidation, qui est aussi harcèlement psychologique. Alors, ça c'est aussi une série de commentaires ou de conduites vexants à quelqu'un, et ça peut être comme l'intimidation, l'abusive, et la personne doit ou devrait raisonnablement savoir qu'ils sont malvenus. Shannon? Sorry about that. I'd like to talk a little bit about our Code of Student Rights and Responsibilities, which was one of the policies that we had previously mentioned. And so it's important to know that as a member of the Laurentian University community, students all have a right to a learning and working environment that's free from harassment, discrimination, sexual harassment, and sexual violence. And so the Code of Student Rights and Responsibilities is a policy that is created to help students understand their responsibilities in terms of creating that safe, respectful, and welcoming environment for all of our community members. When we talk about the code of, quand nous parlons de la code de droits et responsabilités pour la population étudiante, c'est important pour tous les étudiants à la Laurentienne pour savoir que comme membre de la communauté de l'Université Laurentienne, tous les étudiants ont le droit à un environnement d'apprentissage et de travail sans de harcèlement, discrimination, harcèlement sexuel et violence sexuelle. Donc, le but de la Code des droits et responsabilités pour les étudiants est de définir les valeurs et les conduits qui aident à soutenir tous les membres de la communauté et créer un environnement sain, sauf pour tout le monde. So a few things to remember when we talk about rights and responsibilities. So while we all have that right to learn and work in an environment that's respectful and safe and welcoming for everyone here at Laurentian, that comes with the responsibility, some responsibilities on all of our community members. And a couple of important responsibilities as a student are to connect themselves in a manner consistent with the goals and values that promote the well-being of our community, to help contribute to making our community one that is free from harassment, discrimination, sexual harassment, and sexual violence, and also to be aware of and adhere to the policies that help to support that welcoming and positive learning and working environment for all of us. Donc, comme étudiant, vos responsabilités sont d'avoir une conduite qui s'aligne sur les buts et les valeurs qui appuient la sécurité et le bien-être de toute la communauté de la Laurentienne. Aussi de contribuer à faire la communauté, faire de la communauté un environnement d'apprentissage et de travail sans harcèlement, discrimination, harcèlement sexuel et violence sexuelle. Et aussi, c'est très important à connaître et observer les politiques à l'appui d'un environnement d'apprentissage et de travail positif et accueillant qui respecte la dignité et mérite inhérent de chaque membre de notre communauté. Et ces politiques incluent la politique et programmes sur un milieu respectueux du travail d'études, la politique sur la prévention et à la réponse de violences sexuelles, et puis le code des droits et des responsabilités des étudiants. I think you're on mute there, Shannon. You're on mute, Jennifer. Yeah, sorry everybody. Oh, Hi. So I'm just going to go back to the human rights piece. I forgot to mention something that we want to encourage people to do. The Ontario Human Rights Commission has a really fulsome website with different resources and training. So you'll find a lot of different information that you might find of interest to you. And they also have an online training
module about anti-racism. It's called Call It Out, and you can find that on the website. We'll also make some of these links available for people as well. Alors, avec les droits de la personne, je veux juste, j'ai oublié de parler à propos de l'apprentissage en ligne. Il y a un très bon module pour le racisme. Le nom, c'est dénoncer-le. Alors, on encourageait tous les membres de Laurentian d'aller sur ce site web et prendre cet apprentissage. So I'm just going to talk about sexual violence. We do have a policy on prevention and response to sexual violence here at Laurentian. It covers all of our community members, including staff, faculty, and students. And what's important to note about sexual violence is the definition is quite broad. So we have it up here on the screen. So it's not what you would think of the norm, what people would think of a physical sexual assault. When you read the definition, it includes any sexual act or targeting a person's sexuality or gender identity. And it can also be psychological. It just doesn't have to be physical. And the key point in this definition is without the person's consent. So, people can do whatever they want to do and get up to whatever they want to do with others. However, it's consent, which is the key piece. And we just want to note too that in this world that we're living in, this remote online world, is that sexual violence can still take place online, whether it be, as an example, cyber harassment, for example. So we'll just go to the next. So, on va parler maintenant à propos la violence sexuelle et la définition. Alors, la définition est ici sur l'écran. Et quand tu regardes cette définition, c'est important de voir que c'est très gros. Alors, c'est pas seulement une chose caractère sexuel qui est physique, par exemple. C'est couvrir, tout acte sexuel ou acte visant la sexualité, l'identité sexuelle, et aussi ça peut être psychologique, pas même juste physique. Et ça peut être aussi, ça doit pas être juste commis, ça peut être de violence sexuelle, même si c'est seulement, par exemple, l'on menace de commettre de violence sexuelle. Et le plus important point dans cette définition, c'est le consentement. Alors, les personnes peuvent faire ce qu'elles veulent avec les autres personnes, mais il y a toujours doit être le consentement. S'il n'y a pas de consentement, ça c'est quand ça peut être la violence sexuelle. Et aussi, quand on vit maintenant dans les société avec le COVID, c'est important de savoir que c'est aussi les choses en ligne avec le harcèlement en ligne peut être la violence sexuelle. Alors, dans cette cyber world, la définition, c'est pour couvrir les actions. So, like I said previously in the definition, consent is a really key piece. So here at Laurentian, we do have a consent campaign. It's called Consent is Simple, #IAsk. We're looking at doing a day with respect to our consent week or day in January this year, which is going to look a bit different than last year if we're all online still. But the pieces of consent are listed here for you to read. But, the main point of consent is that it has to be active, it has to be positive, and it has to be continuous. So if you look at some of the, this is taken right from our definition in the policy. And, like we said, our campaign is that I ask that it has to be that continuous consent. Alors, quand on parlait de la définition de la violence sexuelle, j'ai dit que consentement, c'est une très importante chose. Et il y a les choses ici qui expliquent qu'est-ce que c'est le consentement. Alors, ici à Laurentian, on a une campagne qui est le consentement est simple, #je demande. Alors,
c'est très important que le consentement doit être toujours actif, positif et c'est continuer toujours avec les activités sexuelles. So I'd like to just finish up by giving some 4 really important things that everyone needs to know as a member of Laurentian University about sexual violence. Alors, j'aimerais finir la présentation aujourd'hui, ou conclure la présentation aujourd'hui avec 4 choses que nous devons tous savoir concernant la violence à caractère sexuel ici à l'Université Laurentienne. So the first thing is that, as we mentioned previously, Laurentian University has policies to protect students. Those include the policies that we've previously mentioned in this presentation, including the policy on a respectful workplace and learning environment, the Code of Student Rights and Responsibilities, and our policy on response and prevention of sexual violence. Donc, la première chose, c'est que l'Université Laurentienne a des politiques visant à protéger les membres de la communauté, qui inclut les étudiants. Alors, ça inclut la politique pour un milieu respectueux du travail d'études, la politique sur l'intervention et la prévention des violences à caractère sexuel, puis le Code des droits et des responsabilités des étudiants. So the second important thing to know, if you've been impacted by sexual violence or you know someone that's been impacted, the person that's impacted gets to decide if they want to make a report and how and when to seek support. So it's really important that the person that's been impacted is the one that makes the decisions about what happens next and what they would like to do. Donc, la deuxième chose qui est très important à savoir est qu'au cas où vous avez été touché par la violence à caractère sexuel, ou vous connaissez quelqu'un qui a été touché, c'est la personne impactée qui décide s'il veut aller rapporter l'incident ou quand et comment chercher des appuis. Alors vraiment, c'est la décision de la personne qui est touchée par la violence de décider les prochaines étapes pour eux. So the third thing that's important to know is what to do if you or someone you know has been impacted by sexual violence on our campus, and as well as what the supports are on and off campus that are available. So what to do in the case of an emergency, you can contact first responders through 911. There's also campus safety that's available 24/7 to assist and can respond to incidents that occur on campus. There is a specialized program at Health Sciences North, which is the regional hospital near to our university on Ramsey Lake Road, that has a specialized program for violence intervention, specifically that can be responding on call to persons that have been impacted by sexual violence. In a non-emergency, our office is, if you know to sort of refer someone to our office, we can help be that central location to help ensure students are connected with the appropriate supports, and that the range of options that they have are explained, and so we would ask that you can refer individuals to our office if you know someone that's been impacted, or know that our office is there as a support for you. And there's also our health and wellness services that are available in the residence complex, as well as counseling services that are available for students. I also wanted to point out that in terms of the role of our office, a really important point I wanted to make for students is that a student does not have to make a formal report or a complaint about sexual violence if they've been impacted in order to access supports. And so the policy actually provides for a range of supports, including academic accommodations and supports, as well as other resources. And those can all be accessed without having to make a formal complaint. And so it's really important to know that there's quite a range of supports and accommodations that we can help assist a student with. And that doesn't mean that they have to make a formal complaint about what's occurred. Alors, quoi faire? En cas d'urgence, il y a l'accès au 911. Il y a aussi des agents de sécurité sur notre campus qui sont disponibles chaque journée et chaque heure de la journée. Il y a aussi un programme pour l'évaluation médicale et traitement
à l'hôpital Horizon Santé Nord, qui est premièrement pour la réponse aux personnes impactées par la violence. En cas non-urgence, notre bureau est une ressource pour tous les étudiants. J'aimerais partager que, comme étudiant, ce n'est pas nécessaire de déposer une plainte formelle ou faire un rapport. Si l'étudiant cherche des soutiens, des services de soutien, il y a beaucoup de choses en vertu de la politique à la réponse et prévention de la violence sexuelle qui sont disponibles comme soutien ou comme les choses pour les appuis pour les étudiants et ce n'est pas nécessaire de déposer une plainte pour avoir l'accès à ces appuis. Donc, c'est premièrement pourquoi notre bureau est une ressource et nous pouvons en discuter des options et des appuis qui sont disponibles d'une façon confidentielle et c'est pas nécessaire de déposer une plainte pour avoir tout l'accès au soutien qui inclut les soutiens académiques ainsi que non académiques. Il y a aussi les services de santé et de bien-être ici qui sont disponibles dans aux résidences et puis les services de counseling et de soutien pour les étudiants qui sont aussi des ressources disponibles pour le soutien pour ceux qui sont impactés par la violence à caractère sexuel. Finally, in terms of if someone discloses to you, so if a peer discloses that they've been impacted by sexual violence or someone confides in you that they've had, that they've experienced something, a couple of things to remember about what's important to sort of say or do just as a reference point. So what you can say to support that survivor: I believe you, I'm glad that you told me, what would you like me to do? So again, putting that decision making back in the hands of the person that's been impacted. What to do. So again, knowing what those resources are on our campus, including that you can refer this, that person to our office for assistance. You can listen empathetically, and you don't have to force that person to report. Like, again, let them make the decision as to what's best for them in the circumstances. And I'd also like at this point to also inform you about a really great learning opportunity that's available online. The program is available at Responding to Disclosures on Campus. It's a program that's specifically designed to help people in the post-secondary environment understand how to support those that have been impacted by sexual violence. And it's not even just a peer, but it could be like a colleague or someone else. And there's even video scenarios that help explain sort of what a supportive versus a non-supportive response are, and also a lot of information about, what is sexual violence and how does it impact people. So I really encourage you, at the end of the presentation, I'm just going to share the links to that learning opportunity, which is free of charge and available online, as well as to the ones that are available at the Ontario Human Rights Commission that my colleague Jennifer mentioned. I'll share the links in the chat at the end. Donc, en cas de divulgation, des choses que vous pouvez dire ou faire, premièrement, tu peux dire « je te crois »,« je suis content que tu me le dises ». Qu'est-ce que tu veux faire? Encore la décision reste avec la personne qui est impactée. Et quoi faire? Savoir où référer la personne sur notre campus. Encore, c'est notre bureau. Et puis, ne forcez pas à reporter. Encore, c'est la décision de la personne qui est impactée à trois étapes à suivre. Et puis, écoutez et soyez empathique. Encore, il y a un programme en ligne, un apprentissage en ligne. Désolée que c'est seulement en anglais à ce moment, mais c'est un programme pour donner plus d'informations comment soutenir quelqu'un qui est impacté par la violence à caractère sexuel. Donc, je vais partager le lien au chat au fin de la présentation aujourd'hui. Donc, pour conclure, notre bureau est vraiment un service pour vous. Alors, so to conclude, our office is a service for all of you. We're here to support students, to provide information, options available if they've been impacted by, any of the concerns that follow
fall within our mandate. And we really encourage you to reach out if you ever have any questions or concerns. Our services are confidential, and we are that neutral and impartial office. And so we are available if ever you do want to discuss a situation, even not for just yourself, because you've personally experienced something, but maybe even to gather some information to help support someone else. We're there as a resource for you. Donc, notre bureau est vraiment une ressource pour tous les membres de la communauté. Nous avons des informations et plus de ressources, et nous vous encourageons de nous contacter si jamais vous avez des questions ou des inquiétudes. Thank you very much. I'm going to just take a moment and share the links that I referred to in our presentation today in the chat so that you can access them if you're interested. And again, those were the links for the Call It Out program through Ontario Human Rights Commission, le programme Dénoncez-le, avec la Commission des droits ontarienne des droits de la personne. And I'm also going to be sharing the link for the Responding to Disclosures training opportunity for your information. So I've shared those there in the chat, and I encourage you to seek out those resources if you would like to learn more.